בעזרת השם, ברכות, page י"ז עמוד א', 17a, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן הנשים. הצלחה לכל עם ישראל והצבא. מה זאת אומרת? שיהיה השיעור הזה להצלחה לכל עם ישראל, החיילים, שיחזרו בשלום, שישמור על כולם. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא made the promise for the men and for the ladies in Mitzrayim. When they were in Egypt, right, הקדוש ברוך הוא made a promise for them. מגדולה הבטחה, but the promise that Hashem did for the ladies was much greater than the promise that it did for the men. שנאמר, like it says by the Navi, נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנות בטחות עזנה אמרתי. אז הוא אומר להם נשים שאננות. כן? It says over here, כן? שאנן ובוטח. Like Hashem is addressing to the ladies, it says, listen to me, the ones who trust me, the ones who believe in me, right? Why do he say nashim? By the men, when he talked to the men, you have to understand, it's not like he came to the ladies and spoke to them. Everything is nevuot. Okay. It's prophecies. Who made prophecies in Egypt? Avi, you know who made prophecies in Egypt? נשים. There was two prophets. מי היה? שתי נביאים היה. שרח בת אשר. Moshe's sister. יוכבד. Miriam is his sister, right? Miriam is sister, and who else? Who is another prophet in Egypt? A man. משה. משה היה baby. עמרם. לא. פרעה. מן. פרעה. נו, מה נשאר? אמרתם הכל חוץ אהרון. איך אתה יודע שאהרון היה prophet? How do you know that Miriam was a prophet? How do you know that? How do you know Miriam was a prophet? יעקב. Come on. You don't know Miriam was a prophetess? מה שאמרה לאבא שלה על משה לשים אותו. יפה. When her father separated from his wife, Yocheved, she told him, I saw a prophecy that you are going to have a baby which is going to save Am Yisrael, the entire Am Yisrael. And he listened to her, right? She was only 3 years old. 3 years old. And he listened to her and he took back Yocheved and they had Moshe Rabbeinu. She was already a prophet at the age of 3 years old. They didn't want to make babies because הגזירה של פרעה. Exactly, because Paro said, כל הבן הילוד, היורה תשליכו. So he didn't want to have any more kids. He said, what for to have kids and they're going to throw it to the Nile? But she said, it's only 50%. Maybe you're going to have a girl, right? But especially for her father, she said, you're going to have a boy that's going to save Am Yisrael. Wait, so Miriam or Yocheved? Miriam was the prophet, Miriam. the sister. That's what I said before. Miriam. Now, how do you know Aaron was a prophet? This is a little bit harder. ושמח בליבו. Yafeh. When Moshe Rabbeinu is asked by Hashem to go back to Egypt and to save the Jewish people, he said, why do you need me as a prophet? There's already a prophet, my brother is there. My brother Aaron is already there. So he didn't want to go. So for 7 days he was arguing with Hashem. He was scared to step over his brother. What? He was older than him 3 years, and there's Miriam over there, right? So he didn't want to go till Hashem forced him to go. So Aaron and Miriam, they were already bringing prophecies in the camp at that time. So Aaron would give it to the man, and Miriam would give it over to the ladies. Hashem is coming and he's saying to Nashim Sha'ananot. Okay? What is the Nashim Sha'ananot? He says over here, Yeshaya, okay? Ladies that have trust in Hashem and they listen to Hashem. Why ladies? Men don't have trust? No. Ladies had more emunah in Hashem in those difficult times than the men. The ladies in Mitzrayim, it was a difficult time and they had more emunah. Shemana koli Nashim Sha'anot. Amar Rav le Rabbi Chia. Okay? So said Rav to Rabbi Chia, explain to me. Nashim b'may zachyan. How do ladies get olam haba? How do men get olam haba? How do men get olam haba? By studying Torah. Okay. You get olam haba by studying Torah. By doing mitzvot. Okay.
by practicing the mitzvot, נכון? Ladies put tefillin? No. Ladies study Torah? No. Ladies have to sit in a sukkah? No. So כל מצוות עשה, any mitzvah on a positive, shezaman gerama, that depends on time, they're exempted. So basically they have a lot of things they don't do. How did they get to Olam Haba? They're one. Huh? Man and woman, they become one. So she Oh, is his. as the question now, Amar לרב לרבי חייא, נשים במאי זכיין, could you explain me how do they get their Olam Haba? What's their zchut to get Olam Haba? So listen to this. He's telling him, be'akruve banayhu lebeken ishta. First of all, they send their kids, the little kids, to Bet HaKnesset. Lech Moshe, lech titpalel. Moshe, go pray. Yaakov, go with your father to Bet HaKnesset. You know. So they send the kids to Bet HaKnesset instead of saying, no, leave your son, he's tired. Oh, he just came from school, he has a lot of homework. No, just the opposite. She pushes her son, go Bet HaKnesset, go study something, go to see something, an event at Bet HaKnesset. First of all. ובעתנויי גבריו ברבנן ונטרין לגבריו עד דעתו מברבנן. And sending their husband to Bet HaMidrash, ברבנן, to Bet HaMidrash to study. Her husband is coming, he's tired. What a day ahead, I'm so tired. No, don't you have a class now? Isn't there a class in Bet HaKnesset now? Yeah, but you know, I had a tough day. No, go, I'll take care of the kids, I'll shower everybody. I'll give everybody food, right? Some ladies, what they do? No, what, you're going to go study Torah now? What, you're going to leave me alone with 3 kids over here? No, this one is crying, this one is this one, right? So the husband, the poor guy, he feels bad, he doesn't want to go to Bet HaKnesset, he doesn't want to go study. But every night there's something else. Then tonight I have a parent meeting, and tomorrow I have to go see my parents, and the guy doesn't study. What's the zchut of a lady? Just because of this difficult situation, they raise their kids, right? And sometimes being all alone, right? So the husband, he comes a little bit, right? But don't tell him to change the diaper just before the shiur starts. Yeah. The shiur starts at 8 o'clock, 8 minus 2, he's about to leave. No, you have to change the diaper, I cannot do it. Come on, he's going to have to change the diaper, get the shiur plate, and then he's coming in the middle of the class. He doesn't understand. The afuch. You have to understand, says the Guemara. When she sends her husband to study, that's her olam haba. This is men have different difficulties. לקום בבוקר זה קל? To stand up in the morning to 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, it's not easy, right? To come to tefillah 1 hour, to go to study, so it's also hard. She has also a hard share. Men have their share, ladies have their share. So הם צריכים לטפל בילדים, they have to take care of kids, right? Sometimes you see people, they just had a kid, the guy disappears, doesn't come to Bet HaKnesset. So I ask him, מה קרה לך? What happened? No, you know, it's hard for my wife. You know how many people don't have kids? And now Hashem gave you a kid, so you should tell Hashem, no, it's hard for me to come to your house. It's hard for me to study for you. מה, השם נותן לך ושתגיד לו שקשה לך עכשיו? Hashem gave you kids, so you shouldn't be suffering not to have kids. But it's something that only a father can tell the kid, and not the mother. יפה, but not על חשבון השיעור. When it's 8 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, whatever time is shiur, in the morning, 6 o'clock, whatever the shiur is. The Guemara says, in their times, they used to go not for 1 hour, 1 year, 2 years, 3 years, Rabbi Akiva, 24 years, other rabbis, 5 years, 10 years. There was no yeshiva next to the house. You would have to go overseas. Now, when you go overseas, it's a lot of money. They didn't have the money. So by the time they raise the money and they have to go, they wouldn't stay for 1 day or 2 days or 1 month. Sure. They'll go for a few years, to study and come back. Right? But then, Rabbi Akiva, you said Rabbi Akiva. No. Rabbi Akiva עשה פדיחה. הפדיחה? Yeah. מה הפדיחה? Rachel send him to study. He go to study, become a big rabbi, Yeah? and change the wife. What changed? What changed the wife? Change What the took wife, him? he took a second wife. Yeah. He left her. Yeah. He left his first wife. passed away, מה אתה מדבר? No, before she passed away. מה פתאום? לא. בוא'נה, אתה צריך להחליף ישיבה, I don't know which yeshiva you go אמרה לו, to. תחזור עוד Change your rabbi or your wife, I don't know. She come back, and then he went again. He took another one. Rabbi Akiva, אחרי שהיא נפטרה. Rabbi Akiva, after his wife Rachel passed away,
He got married to a lady which was Goya, and she converted. The wife of Tronos Rufus. Right? She was Goya, and Tronos Rufus was like a governor in Israel from the Romans, and he wanted to make Rabbi Akiva to make a sin, so he didn't know how to do it. So his wife told him, "I'm going to help you. I'm going to go naked next to him, and he's going to want to be with me, and I'm going to make him be with me, and I'm going to make him sin." The wife Right? of the governor. Yes. Okay. When Rabbi Akiva saw her, right, he spit on the floor. He cried. אחר כך התחיל לצחוק. So she told him, "What are you doing?" He said, "I spit on the floor because you think you're beautiful. You're going to seduce me to be with you. You're a piece of earth. You're nothing. I'm not attracted by your beauty." אז הוא ירק. אחר כך הוא אומר לו, "I'm crying. You know why? Because you're beautiful, and one day you're going to be underground. כל היופי הזה ילך תחת האדמה." טוב. And he said, "Why are you laughing?" He said, "This I cannot tell." ודוד המלך? כן, רגע. אז אחר כך, she said, "No, you have to tell me." He didn't tell her. Why? The Gemara says why he laughed, because he knew after her husband is going to die, she's going to be converted. She's going to convert. How he knew? Huh? How he knew? Ruach HaKodesh, Rabbi Akiva. And he Actually, knew. yeah. So her husband is going to die. She's going to convert, and she's going to be his wife. And this is one of the 6 things that made Rabbi Akiva very rich. כן, הכסף שלה. אחד מ6 דברים שהוא עשה אותו עשיר, גדול. להתחתן עם כן. רחל היא הייתה הבת של כלבה שבוע. עשיר מאוד. עשיר מאוד. אתה יודע מה היא עשתה בשביל רבי עקיבא? She left the fortune of her father and went to live in a barn. She was crying at night. She remembered her house, her palace where she used to live, right? There's a barn עם פרות. They lived with cows, with smell. right? ולא היה להם אפילו זה, אבל... אז רבי אליהו הנביא, he disguised like a poor man. He says, "Can I have some straw over here?" He says, "What needs straw?" He says, my wife just gave birth to a baby. We don't have a cover, so I need some straw to keep the baby warm. אז רבי עקיבא אמר לה, "You see, some people don't even have straw. You at least have straw." היא סבלה, אבל הוא הבטיח לה משהו. He told her, "One day I'm going to become a big rabbi. I'm going to buy you עיר של ירושלים." ירושלים של זהב. ירושלים של זהב. מה זה אותו? רגע. אז הוא אמר לה, "אני אקנה לך תכשיט, שזה נקרא ירושלים, עיר ירושלים, וזה מזהב." אז עשו את ירושלים, they made Jerusalem out of gold, like it was like a chain. Not only rich people could afford it. It's a lot of gold, right? He told her, "One day I'm going to become a very big rabbi, rich. I'm going to buy it for you." והוא קנה לה את זה. And it became a very famous, right? Huh? It became very famous chain, right? And the Guemara speaks about it. If a lady can go out with a Shabbat or not Shabbat, פתאום, he didn't chas v'shalom put away Rachel for a second. She went with him all the way. She left so much, and she sacrificed so much for him. When she passed away, he got married the second time to the wife of Tronos Rufus. הבנת? Go to the right school, come on, חביבי, come to the אני פה כל הזמן. אוקיי, חזק. אבל אתה מביא לנו שיעורים שלא באים מפה. מה זה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור? זה כבר שירים ישראלים. נעמי שמן. נעמי שמן. עלה השלום. יש מינים מה זה? ירושלים של זהב ושל נחושת ושל... ירושלים של דם. לא, היה נחושת, כסף כן, וזהב. יפה. אבל ירושלים של זהב זה היה תכשיט. It was like a medallion. It was like a medallion. And you can see like a picture of Jerusalem, but it's curved with hands. They said that Vad Yosef, when he was going on a first date with his wife, he went to meet her father, and they got so into learning that like 3, 4, 5 hours later, they got up from learning one thing, and she's like, "Oh, it's too late to go out. I'm not going to go out with you." And then he's like, "Give me one more chance." And then the next night they came and they sat with her father, and he learned again the whole night. And then she says, "This is not going to work out. We're never going to go out." And then at the end, he says, "Whatever schar I learned from this my whole life, I'm giving to you or sharing with you." Exactly. And that's how. And that's how she agreed to, even without going out with him, to marry him. Yeah. She was okay. יפה מאוד. יפה. אז עכשיו אומר לך פה, it says over here that
that's the merit of women when they send their husband to study, and also natrin legavrayu ad de'atum berabanan, and she waits for him till he comes back. And she takes care of the kids, she sits to read a little bit, she eats a little bit, she waits. When he comes back, he shouldn't come home and feel bad. His kids are sleeping, his wife is sleeping, everybody, no? She's waiting for him. How was the study? Malamata, what'd you study? You know? So she makes him feel good, like somebody's waiting for him home, as opposed to coming home and no one waits for him. Understand? Ze ha'olam haba shel nashim. If ladies would know this Guemara, they would send every day their husband to go pray, to go study. Why? Because this is the olam haba they get. זה השכר לעולם הבא שמקבלים. אומר לך פה, says the Gemara over here, כי אהבו מפטרי רבנן מברבי עמי. When the students, the rabbis, left the Bet HaMidrash, Rav Ami, the study house of Rabbi Ami. V'amri la, some say it Rabbi Chanina. Amri le'achi. They used to tell the rabbi so. Be'olamach, okay? Tir'eh b'chayecha. Which means you should always have what you need. V'acharitcha, and your good end should be l'chaya olam haba. V'tikvatcha, and your hopes, l'dor dorim. Libcha, your heart, yehegeh tevuna, should be filled with wisdom. Picha, yedaber chokhmot, your mouth should always be filled with chokhmah, right? Ulshoncha yarchish renanot, your tongue will always be singing to Hashem, praising Hashem, thanking Hashem. Afapecha, your eyes, yaishiru negdecha. Afapecha is not the eyes. Afapecha is the not the eyelashes. The Gabon. No, we sing. No, this is the lashes, and this is the pupils. No, what is this? No. What closes the eye? The lid, eyelids. Eyelid. The eyelids, right? Yashiru negdecha will always be right. They'll be understanding the Torah and any situation the straight way. Enecha, your eyes, ya'iru b'ma'or Torah, would be lightened with the light of Torah. כן? אתה יודע כמה זה חשוב, בן אדם לומד, and he sees the right thing. Sometimes people study, and they study the wrong thing. So the Rabbanan, the rabbis used to say that, your eyes should be seeing always the right thing. Always the correct thing. למה? דוד המלך היה מתפלל, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. Sometimes you see something and you don't appreciate and you don't understand. וזה כזה. אז דוד המלך אומר, גל עיניי, השם, please open my eyes. והביט נפלאות מתורתך. You're going to see in the parasha. Hagar is sent out of the house. She goes to the desert. בא מלאך, אומר לה מלאך הגר, מה קרה הגר? They sent me out of the house. Says, the boy, Ishmael, is sick over there. He didn't have water. אז הוא אומר לה, but turn around. מסתובבת, she turns around, there was a well right next to her. אז שואלים ומפרשים, מה, מלאך created the world? No. It was there, she didn't see. Exactly. לידה. Yeah. 2 מטר לידה, the well was right there. הייתה צריכה מים, הייתה בוכה, צריכה מים. הנה, לא ראתה, הראש לה עסוק טרוד בדבר אחרים. So sometimes your head is busy or you're not patient or something, and the thing is right in front of you, you cannot see it. אז אומרים, דוד המלך מתפלל, גל עיניי, open my eyes, והביט הנפלאות מתורתך. Okay? From the Torah. So there's few explanation. קודם כל שאני אצליח להבין את התורה. כן, להבין את התורה. דבר שני, מתורתך, על ידי לימוד התורה, when I'm going to study Torah, I'm going to be able to see other things. Sometimes in business you want to see, sometimes in life, relation, you, your wife, you, your kids, רק דרך לימוד התורה נפתחים לך העיניים. Your eyes open. So your eyes can be open, but you don't see. It's like a cover. But גל עיניי והביט נפלאות תורתך, אז אמרו, הרבנן אמרו,
עיניך יאירו במקום התורה, ופניך יזהירו כזוהר הרקיע. Your face should be always shining like the light in the בשמיים, in the heavens. שפתותיך יביעו דעת. Your lips should always speak wise things, right? ודקליותיך תעלוזנה משרים. Your kidneys should always be happy. Why kidneys? אתם זוכרים why kidneys? ואז לבבות. בינה, שמה הבינה, לא? Where does the thought start? The thoughts starts in the kidneys. בורחן כליות Goes to the heart. אברהם אבינו. למדנו את זה. The kidneys יועצות, the kidneys start an idea, goes to the heart, which develops a little bit more, and then the brain executes the thing, right? מי היה הרבנים? מי היה הרב של אברהם אבינו? שתי הכליות שלו. השם היה שולח לו נבואות בכליות, והכליות אומרים לו תעשה ככה, go there, do this, right? אז כליותיך תעלוזנה משרים. כן. זהו, אז על זה גם נאמר, בוחן רואה כליות. רואה כליות ולב. למה כליות ולב? Because it starts from the כליות, goes to the לב. כן? איזה יופי. כן? סגרת לי את הפינה, בדיוק. אומר לך פה, ופעמיך, always your footsteps, ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. Always your footsteps should run to listen the Torah which is given which is ancient and given long time ago. So בקיצור זה היה כאילו ברכה. Was like a blessing, right? To when the Chachamim ימים. Okay? Like he said, מגדל אלוקים חי, ישלח לקץ ימין משיחנו. לא אומרים ימים, כי המם והנון מתחלפות. מם סופית ונון סופית can interchange between them, right? אז בארמית אומרים יומין, בעברית אומרים ימים. same thing. אז ישלח לקץ ימין משיחנו. ימין זה היומין. אומר, כי אבו מפטרי רבנן מברב חיסדא. When the rabbis would leave the house of study of Rav Chisda, ואמרי לה, and some say, מבר רבי שמואל בר נחמני, from the house of study of Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amri Achi, they would say like this. Alufenu Mesubalim. Alufenu Mesubalim. מה זה? רב ושמואל. ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר. חד אמר, אלופנו בתורה ומסובלים במצוות. אלוף, מה זה אלוף? אלוף is like אחד גיבור. Champions, right? Our champions, with the champions. The Torah started. The ones who started. Champion. Alufenu baturim. What is a champion? Somebody who can sit and study Torah. Champion is not somebody who goes to the gym the whole day. This is not a champion. Champion זה אחד שיכול להתגבר על עץ הרע שלו, overcome his עץ הרע, ולא יכול לקחת שעה מהזמן שלו, can take 1 hour of his time and sit and study Torah. People have ADD. You know, if they would give ADHD, if they would give pills to adults, everybody would be under pills. אנשים לא יכולים לשבת. כל שנייה הוא זז על הכיסא. בתפילה אתה רואה אותו. בטלפון. He's looking at this guy, looking there. Go, makes a coffee, come back. הלו, שב, שעה, כולה שעה. אתה לא יכול לשבת שעה? מה היה אם היית kid in school? They would give you pills. ריטלין. אוי ואבוי. תהיה לך ריטלין. אתה לא יכול לשבת. זה היה סיפור, היה אחד רב בארץ. There was a מלמד. אז הוא קורא להורים, he calls parents, הוא אומר להם, your kids need Ritalin. הוא אומר, why? לא יכול לשבת 5 דקות, הוא מפריע. Why? He's a good boy. Why? No, I cannot take him in class. Or you give him Ritalin or I don't accept him in class. But come on, they tried. לא זה. הוא אמר, אז אמר להם, תשמע, I'll make it in a way no one knows he takes Ritalin. 10 o'clock, I always send somebody to get me a cup of coffee. So I'm going to tell him to make my cup of coffee every day. I'm going to tell him, go to the locker, take your pill, and bring my coffee, and no one's going to know you're taking the Ritalin. So the parents didn't have a choice. So, קנו לו Ritalin. 1 week, 2 weeks, 3 weeks. אחרי 1 month, האבא שואל את מוישלה, how is it going with the Rebbe? Oof, excellent. I love him. I don't know what happened. He says, what changed, Moshe?
He says, I don't know, since I take the pills, I put it in his coffee, it became better. אז מי היה צריך ריטלין? הרבי, the rabbi needed ריטלין, not the kid, you understand? People, מה זה HDD? מה זה? במרוקו או טוניס היו צריך ריטלין. מה פתאום? היה שוט. הרב עובדיה יוסף מביא, he brings a name of רבי יצחק לוי ברדיצ'וב. If you see a kid running, screaming, זה, אתה יודע מה? צריך לחנך אותו, you have to educate. אבל תדע לך שהילד הזה, יש לו נשמה כל כך גדולה, the body is too small to fit his נשמה. כן. So that's why he moves. כן. הנשמה שלו כל כך גדולה, אתה מכניס אותו בתוך קופסה קטנה, אז הנשמה משתולט. אז הוא רוצה לקפוץ, he wants to jump, he wants to... אבל אם אתה תשקיע בילד הזה, if you invest in this kid, it's going to be one of the greatest rabbis of the generation. Problem is, everybody drugs them. They drug them. אז המוח כבר לא חושב, הוא גודל ככה. Some people, I spoke once with a teacher, she told me Ritalin, I told her, you take Ritalin. So she told me, no, I have a son, he's 25, he takes Ritalin. I says, yeah, you're 65, you should take Ritalin also. תראה איזה טמטום. She says her son is 25, he's still taking Ritalin. I told her, why his son is taking Ritalin? No, it helps him to concentrate, to sit good in... He's in university, he's taking Ritalin. שם ישמור, איפה הגענו? עם הדבר הזה. כן? אז אומר לו, אלופינו מסובלים, our champions, our strong people, who are the strong people? The ones who sit and study Torah. כשאתה יושב, לומד תורה, מתרכז, זה הכוח שלך. כשאתה מראה ריכוז, you can show concentration and sit in front of a book 1 hour. ואומר לך, אלופינו מסובלים בתורה, אלופים בתורה, ומסובלים במצוות. מה מסובלים? יאנו, עסוק כזה במצוות, you're always busy, כן? כן. אומר לך, חג אמר, אלופינו בתורה ובמצוות, אלופינו means not, תורה ומצוות, ומסובלים בייסורים. And some people, they suffer and they still study Torah. I just heard today, for the first time I heard it. Rav Ovadia Yosef used to take 3 times a day insulin shots. And it used to hurt him a lot. היה לומד תורה. He used to study Torah. He had heart disease problem. היה לומד תורה. Hours. Friday, every Friday, every sleep. אתה יודע מה גמר עליו? עשו לו ניתוח, הניתוח האחרון, the last operation they did, the doctor by mistake touched the nerve. After the operation, he told him, you know, you're going to suffer all your life. The nerve is always going to bother you. You're going to have pain all your life. We're going to have to give you tranquilizers, but you're going to suffer. אתה יודע מה אמר לבן שלו? He told his son, if this is going to be his life, if this is going to be the life, I don't care about suffering because he suffered so much with his heart, but not to be able to study Torah, אני רוצה, הוא אמר, מבקש מהשם שיקח אותו. The same night, he fell into coma, passed away after 2 days. הוא אמר, אם ה-suffering לא ייתן ללמוד תורה, עד עכשיו he suffered years, הוא סבל שנים, כאבים, אבל הוא אמר, I was able to study. אבל אם הכאבים עכשיו שאומר הדוקטור לא ייתן ללמוד תורה, למה לי חיים? I don't need life. The same night he fell into a coma, 2 days later he passed away. זה במצוות, זאת אומרת, מסובלים בייסורים. תראה, אנשים לומדים תורה וסובלים וזה. אתה יודע, הרב שך, זצ"ל, הוא היה צריך לעשות ניתוח ברגל. הוא לא רצה לעשות, היה לו איזה פצע, with full of pus, וזה מתחיל להיות מסוכן, זה כבר התפשט ברגל. The doctor said, we have to operate. הוא לא רצה. So the doctor spoke with people around, listen, הוא לא יכול. אז הוא אומר, תשאלו אותו למה הוא לא רוצה, מה הוא מפחד? I'll give him anesthesia, there's no problem. He says, no. He says, ask the doctor how long I'm going to have to stay in the hospital. אז הדוקטור אמר לו, 2-3 days, 4 days. He says, no, I don't want to be operated. אמרו לו, למה? הוא אומר, every Tuesday I give a class to my students, the yeshiva, 1,000 תלמידים, 1,000 תלמידים, every Tuesday I give a class. If he's going to put me to sleep and the operation and I'm going to have to stay 3-4 days, I'm going to miss the class. I never missed 1 class in my life. I'm not going to miss it for that. I want to stay like this. הרופא אמר, it's impossible. The doctor said, it's impossible. He must get operated. אמרו לו, רבנו, אין מה לעשות, תוכל לקחת את הניתוח. You must get operated, because יכרתו לך את הרגל, חד ושלום תקנה. אז הוא אמר, אתה יודעים מה? בתנאי אחד, one condition. Says what? He doesn't go to the hospital. He stays in his study, opens a book, reads, and the doctor can operate him
in his house. Why No this study? anesthesia, nothing. Why? Because like this is going to recuperate faster. ככה עשה. לקח גמרא, התחיל ללמוד, אמר לרופא, תן לי איזה 15 דקות to get into the סוגיה. 15 minutes later, said him, go ahead. שעה לקח הניתוח, והוא רק קורא, לא אומר איי ולא אי nothing, יושב, ההוא עושה לו ניתוח שצריך אנסתיג'יה כללית וזה, ולא זז. תראה מה זה, לא להפסיד שיעור תורה. Not to miss a Torah class. If people would know that, they would run to Torah classes. They would run, but כל אחד excuses, אני עייף, איזה יום היה לי, הפועל זסבן אותי. כמה, אחר כך אתה יושב ככה בטל. אלופנו זה מי שלומד תורה. מסובלים, אפילו עם ייסורים, אתה בא ולומד. היא הכי, היא הכי, אין פרץ. סליחה. Oh, that's the page. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווארך ברחובותינו. אין פרץ שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של דוד שיצאו ממנה אחיתופל. When a person teaches students, you don't want to have students like דוד המלך. דוד המלך, his group included אחיתופל. ואחיתופל שהיה קרוב לדוד, בסוף רצה להרוג את דוד. He wanted to kill דוד. אין פרץ שלא יבוא לנו כזה פרצה, such a thing and such an opening, that somebody from, who are the worst enemy of Israel? The one coming from Israel. Of course. Who is making all the problems in Israel now? השמאלנים. מעשייך ומחרבייך. כן, מהרסייך ומחברייך ממך יצאו. Who was the most cooperative with the SS in Germany? Jews, the capos. אתה מבין? אומר רש"י in חומש, because they know the in and outs of the Jews, אז הם מגלים להם דברים שהם לא יודעים. They're saying the ones that were in top of the attacks in Israel are the ones that had permits to work in Israel, the ones that were working in those families' homes, or גנן של הבן אדם, הוא שאמר להם... אבל זה ערבי. כן, כאילו... אבל אני מדבר עכשיו על יהודי שהולך נגד יהודי. אבל ברגע שאותו יהודי, הרי הסיפור, סליחה רגע, טיפה, היה הסיפור מה ש... the story what he says, in קיבוץ נתיב העשרה. So they found on the terrorist body a map exactly of the kibbutz, and every house, the address, how many people live in the house, if there is a dog in the house or not in the dog in the house, every house perfect. מסתבר that they had Arabi that worked there for 20 years. The lady herself said, not me, the lady from the kibbutz, that they took care of him. They gave presents to his kids, their kids. נתנו לו אוכל והכל וזה. אז הוא לא שם הערבי. זה אותו יהודי שם ישמעו. יאללה, let's finish. אומר לך פה, ואין יוצאת, אין פרץ ואין יוצאת, שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של שאול. Even from שאול המלך came out דואג האדומי, which went against David, they wanted to kill him. ואין צווארך ברחובותינו, כן? שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של אלישע, look at אלישע, הנביא, students of אליהו הנביא, שיצא ממנו גחזי. ברחובותינו, in our streets, שלא יהיה לנו בן או תלמיד שמקדיח את תפשילו. חס ושלום, you should always pray שהבן שלך ילך בדרך ישרה, שהתלמיד שלך, that your student should always go in דרך ישרה. You should be part of a group that no one should turn sour. This is the worst thing. If your kid or your student or your friend turns sour, זה הכי גרוע. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווארך ברחובותינו. שימו אליי אבירי לב. The Guemara continues. It's the expression שלא יקדיח תפשילו. מה זה להקדיח תפשילו? Burn the food. Somebody who was in Torah and gets out of Torah, he's called like he burned the pot. הסיר שרוף עכשיו. וזה מריח לא טוב. הבן אדם הזה שיוצא מהתורה הוא נהיה הכי גרוע. A person which is not religious, born not religious, doesn't know much, זה אדם תמים. כן, וגם יש לו שאלות, he doesn't know. אבל אחד שהיה בפנים ויצא, זה מקדיח תפשילו. His food is burned. חזר בשאלה. חזר בשאלה. שימו אליי אבירי לב. The Guemara continues with the pasuk, right? Of שימו אליי אבירי לב, right?
it says over here, רחוקים. זה כן, כן, רק שנייה אחת. מצדקה. כן, רק אני מחפש את הזה, שימו אליי. אוקיי. שימו אליי אביר אליו. says the Guemara, מי זה אביר אליו? Some people have a strong heart. מה זה strong heart? A resistant heart. like הוא עקשן. מי זה העקשנים האלה? אלו, those are the people הרחוקים מצדקה. אף פעם לא רוצה צדקה. אולי יש עניים, יש חיילים, יש זה, this people is in the need, right? לא רוצה. doesn't want to give צדקה, כן? אז הוא כאילו מקשיח את הלב שלו. מה זה? עם ישראל זה רחמנים, עם ישראל זה רחמנות. אתה רואה מישהו שצריך כסף, אתה רואה שמישהו שצריך לאכול, אין לו לשבת, פתח את הלב, תן לו דולר, אבל תן. לא, שילך לעבוד, פרזיט. אתה מבין? אביר הלב זה אחד שלא רוצה, רחוק מצדקה. רב ושמואל אמרי לרבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר, כל העולם ניזונים בצדקה והם ניזונים בזרוע. The whole world is profiting out of the mitzvah of tzedakah, כן? Rashi takes it on another level. Rashi says, כל העולם ניזונים בצדקה, בצדקתו של הקדוש ברוך הוא, ולא בזכות שבידם. The whole world, השם עושה איתם חסד. לא מגיע לך, תן לך. אבל הם, כן? מי זה הם? הם ניזונים שאין להם כדי צורכיהם, והם ניזונים בזרוע, בזכות שבידם. אז על מי מדבר הפסוק? רשע שלא נותן צדקה? רש"י אומר לא. הפסוק מדבר על צדיק שלא רוצה צדקה מהקדוש ברוך הוא. לא הבנתי. בפסוק, שימו אליי אביר אליו, הרחוקים מהצדקה. You can explain two ways. אחד שלא נותן צדקה, ורש"י אומר לא. הפסוק מדבר על צדיק. מה הכוונה צדיק? הוא לא מחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מתנת חינם. לא מגיע לך ללכת לגן עדן, אבל אני אתן לך להיכנס. לא. אני אלך שם בזכות הזכויות שלי. אני אעשה מצוות, אני רוצה להיכנס בלי צדקה. I don't want to take צדקה. I want to get in with my merits. אז אומר רש"י, בצדיקים משתעה קרע. ומה זה רחוק מצדקה? רחוקים מצדקתו של הקדוש ברוך הוא. They're not waiting for הקדוש ברוך הוא to have pity on them. They want to get there with their own merits. זה הפשט בפסוק, אומר רש"י. אחר כך אומר לך, רב שמואל אומר, והם עושים בצדקה, אחד אמר, כל העולם כולו ניזונים בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם הם ניזונים. יש רבנים, there's צדיקים, that they bring like abundance to this world, מביאים שפע לעולם, ולהם אין כלום מה לאכול. חנינה בן דוסה. כן, חנינה בן דוסה. תכף, הגמרא is going to bring this. אומר לך פה, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, בכל יום ויום יוצאת בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. רבי חנינה בן דוסה, כל כך הרבה ניסים הוא היה עושה, בגמרא תקרא עליו, איפה שתקרא, wherever you read חנינה בן דוסה, מסכת תענית, מסכת ברכות, מסכת, אתה קורא עליו דברים, that he did so many miracles, his daughter put vinegar instead of oil. אמר לה תדליקי, don't worry. הנר נשאר מיום שישי, vinegar stayed from Friday, תמוצא שבת עשה עליו הבדלה עם vinegar. vinegar לא מדלק. His wife, one time the neighbors wanted to make fun of her. She know they don't have what to eat. She came to make fun of her, the oven filled with חלות, for לכבוד שבת. כל כך הרבה ניסים, קרא לו, somebody forgot goats in his backyard. כן? So somebody came to complain, oh, your goats, they ate up the tomatoes of the neighbor. אמר להם, first of all, it's not my goats. Second of all, I watched them, they didn't do that. And right now, they're outside in the mountains. But if you are right, so I make Kiratzon now, the goat should be eaten by bears in the mountain and should not come back tonight home. And if I'm right, those goats should bring bears between their horns. בלילה אתה רואה עיזים קטנים, מביאים לך דובים בין הקרניים. אתה אומר לי ש-my goats are eating in your field. זה לא נס. And you know, so many miracles he did,
he didn't have what to eat. מיום שישי ליום שישי, from Friday to Friday, you know what's סעודה שבת? A spoon of חרוב. Marmalade of חרוב. וכל העולם כולו, and the whole world, if there was money and wealth in the world, זה בזכותו. הוא היה מביא שפע לעולם. אז זה רחוק מצדקה. מה זה רחוק מצדקה? כל העולם ניזונים בזרוע, והוא ניזון והוא לא מה לאכול. כן? אומר לך פה... אבל למה ככה? למה ככה? אז הגמרא אומרת, הוא נולד במזל של עניות. היה אחד, רבי אלעזר בן פדת. הוא נולד עני. יום אחד, he went to take their blood was thick. So once a month, they had to take הקזת דם, to take out blood. And taking out blood, זה עושה קצת מחזור של דם יותר קליל, דליל. And usually after you go to a blood, to take blood, usually you need to eat something. You take a coffee, you take a cake, you take something sweet to regenerate. And לא היה לו מה לאכול, רבי אלעזר בן פדת. בא הביתה, אין מה לאכול, מה הוא מצא? He found a goose of a איך קוראים לזה? שום, of garlic. One tooth. garlic loaf, כן? אמר, מי אוכל גרליק לא כאפתח כזאת דם? אבל אין מה לאכול, אכל את זה, התעלף. חשבו שהוא מת. They thought he's dead. באו רבנים, באה חברה קדישה, אמרו הוא מת. באה חברה קדישה, באו כולם, פתאום מתעורר. But just before he woke up, they saw he's smiling, and out of his forehead came כאילו a spark of fire. אז אמרו לו, תגיד, מה קרה? הוא אומר, הייתי כבר בעולם הבא, I was already there. but בא הקדוש ברוך הוא, אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, מה? לא היה מה לאכול. הוא אומר לו, אני אחזיר אותך, I'll put you back, it's not time for you to die yet. So I told the הקדוש ברוך הוא, no, change the מזל, give me another מזל, I want to be rich, He told you, to change your mazal, I have to destroy the world, like in time of Noach. And if you tell me the okay, I'll do it for you, because you're a tzaddik. Tell me okay, I destroyed the world now, I put you like Noach. No. He told you, listen to me. Even if I destroy the world and put you back in this world, זה לא בטוח שתהיה עשיר. Because everything depends on the mazal you're born. אבל רבה, יצא זה עשיר, הסורת שלי זה עשיר. יש הרבה דברים שאפילו באדם נולד במזל של העניות, הוא יכול להתעשר. יפה, אבל זה סגולות. לא, זה עשיר של אבל העשיר. מצד המזל, בזאת. יפה, מצד המזל הוא נולד עני. אפשר, זה היה נותן מעשר, היה מתעשר. אבל לא היה לו כסף לתת מעשר. יכול לתת איזה? מה ייתן? מקבל... יש לו גרליק in his house, מה ייתן? את הגרליק ייתן מעשר? כבר עשה מעשר על הגרליק. איך הוא חי? זהו, חיים, קו חרובים, גרליק, זה מה שהיו חיים. מה אתה חושב? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, even if I put you back to the world, it's not for sure you're going to be rich. אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה, everything is in your head, מה אתה? כן, אמר לו, מה? אז אמר לו, מה, אתה צוחק עליי? אז השם, הוא אמר, he was up there, השם gave him like a flick כזה פה, יצא לו אש מהמצח. ואז הוא הרגיש שהוא חזר לעולם. He came back to the world. אתה מבין, היו רבנים במרוקו, אתה יודע איזה רבנים היו? היו עניים. היו יכולים עליהם. They were poor. זה היה המזל שלהם. אבל כל העולם כולו, בזכותם. אז הוא אומר לך פה, כמו רבי חנן בן דוסה, the Guemara continues in saying, ופליגה, דרב יהודה, this is not exactly like רב יהודה, דאמר רב יהודה, מן אבירי לב, who is אבירי לב? גובאי טיפשאי, is like a nation, כן? in בבל, and הם היו טיפשים, אז הם היו אבירי לב, those are אבירי לב. אמר רב יוסף, תדע לך, דע לא ייגייר גיורם מניו. ותראה, מכל האומה הזאת שנקראת גובאי, from all this nation, never somebody converted to become Jewish. How many Arabs do you know that converted to be Jews? You can count them on the finger. How many Christians converted? הרבה. רבי מאיר בעל הנס, הוא היה הבן של נירון. נירון זה רומאי. Christian. Christian שיש הרבה. ערבים אין כמעט כלום. למה זה? אבל... תבוא שבוע הבא, אני אסביר לך את זה. תזכור את השאלה, remember the question, and tomorrow next week I'll tell. אבל but Arabs, Muslims, can go into synagogue. Christian can't.
גם, קירושים גם לא יכולים להיכנס לסינגה. They said because they're עוללים, they can't. כן, That's אבל what הוא somebody נכנס said. לבית הכנסת, הוא לא מפריע. אנחנו אומרים מותר לנו יהודי להיכנס. לא. לא יכול ללכת לכנסייה, בדיוק. אבל למסגד, ויכול עדיף ללכת שלא. גם לא. עדיף שלא. יאללה, בוא נראה רק נגמור את השורות האלה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, בני מטה מחסיה, אבירי לב נינו, דכך הזה יקרא דורייתא, תרי זמנים בשתה, ולא כמגייר גיורם מניו. Look, מטה מחסיה was one of the biggest cities in בבל. Twice a year, היה פסח והיה לפני ראש השנה. זה נקרא ירחי כלה. The rabbis would give a class. There was thousands and thousands of Jews would come to listen to one rabbi to give a drasha, איך לעשות ראש השנה, how to do Kippur, how to do Sukkot, the halachot, the drashot, and then, right? They saw kavod HaTorah, right? They saw the kavod HaTorah, and none of them came to convert. They saw the beauty of Torah. They saw the kavod HaTorah, ואף אחד לא חשב. אז זה אבירי לב. אלה בני מטה מחסיה, שראו את כבוד התורה ולא התגיירו, זה אבירי לב. אחר כך אומר לך פה, חתן, אם רוצה לקרות, כן? We're coming back now to the Mishnah and we're finishing off the פרק. חתן, אם רוצה לקרות, החתן, if he wants to read Shema, he can read. And Rabban Shamnon Gamliel said, no. חתן cannot read. If a חתן reads Shema on the first night of his wedding, זה יוהרה. It's arrogance. אתה לא יכול לכוון. We're speaking about their days. In their time, people read Shema with a lot of כוונה. חתן היה טרוד. אז אמרו לו, אתה פטור לילה הראשונה. אם חתן קורא קריאת שמע, the first night is getting, on the night of the wedding, אז אומרים, this is arrogance, אומר רבן גמליאל. למה? אתה טרוד ואתה רוצה להראות כאילו אתה... as if you're concentrating. אומר, רבן שמעון בן גמליאל חייש לו יוהרה, ורבנן לא חייש יוהרה. רבן שמעון בן גמליאל, זה arrogance. רבן says, no, it's not arrogance. רוצה לקרות שמה, שיקרא, מה אתה רוצה ממנו, כן? והאיפכא שמינן לו, but we find just the opposite, דתנן. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. וכל מקום תלמידי חכמים בטלים. תשעה באב, you're not supposed to go work. בית המקדש is destroyed. אז אתה לא צריך ללכת לעבוד. עכשיו, אם במקום שלך, if in your city people are working, means the custom is the people should go to work, right? So go work. Go work. Okay, but normally, the money that you earn on Tisha B'Av is no ברכה. אין ברכה בזה. אין ברכה בכסף שאתה מרוויח בתשעה באב, ואין ברכה בכסף שאתה מרוויח בפורים. פורים אתה צריך לעשות כל היום, the whole day, משלוח מנות, סעודה, כן, מגילת אסתר, don't go to work פורים, חבל. The money you're going to make is going to go to waste. אין ברכה בכסף הזה. אומר לך, אבל אם בעיר שלך, if in your city, people work on תשעה באב, and you want to be like everybody, עכשיו, אם אחד רוצה להיות different, כל ה-city is working, הוא אומר, אני לא הולך לעבוד. זה לא arrogance? אומרת הגמרא. כל יוצא מן הכלל, כפר בעיקר. אז אומר רבן שמעון גמליאל, לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם. When it comes to תשעה באב, make as if you are a scholar, a Torah scholar. One second. You said before, Khatan should not read Kriyat Shema the night he's getting married, because if he's making himself like a big scholar, it's like arrogance. Now you're saying everybody is going to work on Tisha B'Av, and this guy says, no, I'm a Talmid Chacham. Talmid Chachamim don't work on Tisha B'Av. It's not arrogance? Yeah. Opposite also. Rabbanan say, if how do you call it? If the Khatan wants to read Kriyat Shema, let him read. But if your city goes to work, go to work. Says the Maral, לא כאשר רבנן, כאשר רבנן שמעון גמליאל שמעון. אמר רבי יוחנן, says רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. כן? Okay, so switch around. Say that Rabbanan said, if you want to make yourself a Talmid Chacham on Tisha B'Av, you could. And say Rabban Gamliel said you shouldn't. Then comes another rabbi, Rav Shisha Bere de Ravidi, אמר לו, לעולם לא תחליף. רבנן דרבנן קשה. קריאת שמע, כיוון דכולי עלמא כקראו, ויהיו נמי קרא, לא מחזיק ירא. Listen, קריאת שמע, everybody reads Shema. The whole world reads Shema. So as my רוצה להיות like everybody, this is arrogance. If you want to be like everybody, it's arrogance. Yeah. Arrogance if you want to be different from people, yeah. Not like everybody. Yeah. So לכן רבנן אמרו, זה לא arrogance.
אבל כשבא לתשעה באב, ואתה רוצה להיות different, everybody's working, you don't not gonna work, this is arrogance, right? אין רבן גמליאל, דרבן גמליאל, דרבן שמעון גמליאל לא קשה, הטעם בכוונה תליה מיתה. קריאת שמע needs concentration. And if you show that you have concentration, this is arrogance. ואנן סעדי, we can testify, say the Guemara, דלא מציא לכווני דעתי, that night of the wedding you are not concentrated. You have so things on your mind, you know what's going to be, the wedding, how it's going to be, the band, going home. אבל but somebody who wants to not work on תשעה באב, הרואה, people see him not working, מה הוא אומר? הוא אומר, you know why he's not working? מלאכה הוא דאין לו. He doesn't have work, so that's why he's not working. He closed the store because client didn't come. הוא לא חושב שהוא arrogant. הוא חושב she has no business to do, so that's... פוק חזה כמה בטלני עיקה בשותה. Go see how many people sit in the marketplace, they close the store, they don't have business, so they... יש בטלנים. אז הוא אומר לך, it's not arrogance, you're allowed to do so. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אדרן הלך, היה קורא.